ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ ಯೋಜನೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ ಯೋಜನೆಯ 78ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿರವರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸೌಮ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೊ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಓವರ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. We can directly start ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. Sure sir. Yes sir. Thank you sir for the brief introduction. So we are going to discuss today about the alcohol. So hope students have joined. Good evening students. So this is, I think, you are continuously studying your science subjects on everyday basis from like various teachers, right? So today we are going to learn about the alcohols. So what are the important topics in alcohol, so that will help you for the board examination, as well as because now the board examination pattern is like a advantage for you, because when previously the board exam pattern was different, where you didn't had any MCQs alva. So ಈಗ MCQs ಇರೋದ್ರಿಂದ that helps you for even your competitive exams also. So keeping all that in mind, we will see what are the important topics, where the questions will arise, and I will be asking few questions to you also in between. So hope you will answer. Let it be interactive session. I expect that from your side. Okay. So when we say alcohols, we know the importance of this particular organic compound. Whatever the organic compounds you are studying in your syllabus, it's not only for the sake of examination. The intention of that syllabus is to create some awareness in yourself about how these compounds have been used for multiple purposes. So ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗೋದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಡ್ like application we can find, namely ethanol ತಗೊಂಡ್ರೆ. But at the same time, other than that, we have a wonderful applications for this functional group. Okay, they are not only used in alcoholic drinks, along with that they have lot of medicinal application also. And it is a very important solvent, I can say, in industries for the preparation of other compounds. You might have already learned some compounds in your syllabus where alcohols have been used as a starting material. Idin tagondu bere organic compounds na synthesize ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that view ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, importance ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ awareness ಬೇಕು. That's why you have all these organic compounds to study in your syllabus. Okay. So how do we understand this alcohol? It is a functional group, right? So you know the functional group is nothing but here we have oxygen along with the hydrogen, which is known as a hydroxy group, right? So this group you will find which is attached to either aliphatic system or it can be attached to the aromatic system. That time we will call them as a alcohol functional group, okay, or alcohols anta kariತೀವಿ. So if I take an aliphatic compound, like for example, let me take here the simple aliphatic compound, which is an alkane, that is nothing but methane. So this methane, if I replace one hydrogen, okay, I'll remove an hydrogen and I will add a hydroxy group over this, then you know I'm going to get a compound known as a hydrogen is replaced by what? OH group here. So methane will get converted into, I can say easily here to understand the term, this is nothing but we call it as methanol, right?
So what difference here I can understand is, so you are having methane, that is nothing but your alkane, whose general formula is CnH2n plus 2, right? So you replace one hydrogen and add OH here. So you can see the alcohol general formula here, CnH2n plus 1, because one hydrogen I'm replacing and I'm writing it as OH. So this will become the general formula of your alcohol, okay? So here we have, these are nothing but we can say hydroxy derivative of what? Alkanes. Then we call it as what? Alkanol. So we can say here, this is a hydroxy derivative. Similarly, we get another compound. Like for example, you have your benzene, which is an aromatic compound, right? So I'll take benzene here and replace this hydrogen with the help of OH. Then we are getting another functional group specifically. Even though it is a hydroxy group attached to the benzene, we call it as phenol. Okay. So phenol is slightly different from whatever the alcohols we are going to speak, but that part you are going to deal in separate. Okay. So first we will deal here only with the alcohol. So you can see here hydroxy derivatives of alkane. Fine. Now, in this alcohol case, you can have only one OH group or you can have more than one hydroxy group attached to the alkane chain. Then based on that, you are going to classify the alcohol. So here we will speak about what? Classification. One is, like for example, I'll take methanol. You all will be knowing the names. Second one I'll take here ethanol. Okay. Like this, I can take even now. So I think you are slightly comfortable with the bond line structures also. So here you have a propan 1 all, or I will take propan 2 all. So here I'll be having the different alkyl chain, but I'm having only one hydroxy group. So all these compounds, we call them as monohydric alcohols. Okay, monohydric alcohols. Andre ಏನರ್ಥ? There is only one OH group present in the compound, that is called monohydric alcohol. Now, I'll write an example here. You have CH2OH and CH2OH. So you can find there are two hydroxy group present in the compound, right? Or I'll take a propane chain here. For that, I will attach OH groups in the 1,3 position. Now also it is having two OH groups, okay? So in case you have two hydroxy group present in a single compound, then they are called dihydric. Okay, dihydric alcohols. So, idella simple terms to understand monohydric, dihydric. Adhe tara, if I take an example of here CH2OH, CHOH, and another CH2OH. Okay. Now in this compound, you are having three hydroxy group. You can see one OH here, another OH here, another here. So three hydroxy group means it is called trihydric alcohol. Okay, trihydric alcohol. So more than three drain madbeku, you can call it as polyhydric alcohol. That means there are many hydroxy groups. Okay. So here I have written one important example. This compound, common name nimige important agate gottirbeku. So here, if you see here, you have two carbons. Okay. So this particular compound, we are going to call it as ethylene glycol. Okay. Or sometimes they'll simply call it as glycol. Fine. The common name beko. The IUPAC method, if you name, you know there are two carbons. It is named as here ethane. Completely you have to write ethane. Ethane you have 1,2 diol. Adre common name important agate. Sometimes they'll mention the common name in the question paper. Ethylene glycol. Hage. Another compound what I have written here trihydric. Adu kuda important. Here the common name for this compound is glycerol. Okay, glycerol is this, or you can name it by IUPAC method. There are three carbons, that is you call it as propane because alkane chain is three carbon. Propane 1, 2, 3. You have here triol. Okay, but glycerol you should know the structure and glycol you should know the structure. Moment they give you the common name, you should be able to understand. So this classification is based on number of hydroxy group present in a particular compound, given compound. 1 means mono, 2 means di, 3 means tri. More than that, you can call it as polyhydric. Okay. Yes.
Now let us take the next classification. Once I complete the classification, I have few questions for you students. Okay. Yeah. First one. Now, hydroxy groups we have seen. I have now monohydric. Let me take monohydric here. Monohydric means you will be having one hydroxy group present in the given compound. Okay. Now that hydroxy group, whether it is attached to which carbon, which hybridized carbon, based on that, we will classify them into like sp3 hybridized, sp2 hybridized, like carbon containing alcohols. So first I'll take here the first one where carbon, which is having the hydroxy group, its hybridization I'm going to consider sp3. Okay, sp3 hybridized. So when you have a sp3 hybridization, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು sp3 hybridization ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. When the carbon is sp3 hybridized, it can have only sigma bonds. So you know carbon is tetravalent ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತು. 4 valencies ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ tetravalency here, all the 4 bonds should be sigma bonds. Then you consider it as sp3 hybridized. Yes. Now let me take here, for example, let me write CH3, CH2, OH, right? I'll take examples and then I'll mention what type of alcohol it is. Yes, you can see here, this hydroxy group is attached to what? Which carbon? We have hydroxy group is attached to this carbon. Look at the carbon, 2 hydrogen, 1 CC bond, 1 COH bond you have. So definitely this is sp3 hybridized. Okay. But at the same time, I'm going to understand this carbon is bonded to another carbon also. So its nature is nothing but primary 1 degree. Hope nimagella idu comfortable agi use ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. Primary carbon. Okay. So this is a primary carbon here. So this particular alcohols, ಈ alcohols ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ sp3 hybridized ಆಗಿದ್ರೆ, they are called either alkyl alcohols, okay, common name, or also they are known as alkanol, okay, alkanols. Fine. Yes. Let me consider the next example here. Look at the example. Let me take CH3, CHOH, and CH3. This is nothing but, if you know the IUPAC name, this is propane. 2 all we have. Now let me understand the carbon nature, guys, here. Okay. Artha madkoli. This carbon, it has all sigma bonds, so its hybridization is sp3. And it is in turn attached to 2 more carbons. So you know it is known as a secondary carbon here, right? Yes. So I'll write one more example simultaneously, then I will discuss about the nature. If I consider here CH3, C, you have another alkyl group attached, here one more, and a OH is here. Now look at this carbon nature. All it is sp3 hybridized? Yes. Now the next thing is, this carbon is bonded to 3 more carbons, so it is called tertiary carbon here. So when the OH group is attached to primary carbon, which is sp3 hybridized, we call it as a primary alcohol. Bekagutte understanding, because later when you speak about the reactions, then or you talk about the preparations, these are all the like direct words you should know. Primary alcohol means what? Where a hydroxy group is attached to a primary carbon. Now this alcohol I am going to call it as a secondary alcohol. Okay, because OH group is attached to the secondary carbon. Next, in this case, we call it as a tertiary alcohol. Okay, so this is how in alkyl alcohols. Yes, what is alkyl alcohol? Where hydroxy group is directly bonded to carbon, which is sp3 hybridized. Okay, in that it can be of primary, secondary, or tertiary. This is how the understanding comes. Okay. Yes, what is the next classification I have here? That is nothing but you have a carbon which is sp3 hybridized, no doubt. Okay. Along with that, it is in turn attached to a carbon-carbon double bond. Okay. I'll be simply mentioning about this. You can understand this. So this carbon is definitely here sp3 hybridized. Then this type of alcohols, we are going to call it as, what is the name of this? Anybody? Yes, if I have a sp3 hybridized carbon, in turn bonded to carbon-carbon double bond is known as what? In haloalkanes alli neevu idanna artha madkondirtira. Anybody can answer? Yes.
sp3 hybridized intern attached to a carbon-carbon double bond is called what? Allyl, isn't it? So these are called allyl alcohols. Yes, in case of allyl alcohol also, you have the three subcategories. So I'll take one here. Yes, so I can have CH2 double bond CH, then CH2OH. Artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This carbon is sp3 hybridized here. This carbon is bonded to carbon-carbon double bond. Okay. Or I can have CH2 double bond here CH. Instead of two hydrogens, now one of the hydrogen I'll replace by alkyl group. Or one more example, let me consider. See, something I'm keeping common, only few things I'm changing. So you need to understand that OH here. So in the three examples, what I have written, common point is hydroxy group is attached to the carbon, which is sp3, but in turn it is attached to the doubly bonded carbon. Here also this carbon is sp3. Yes, same condition. All the conditions are same, only the nature of carbon I am varying. Okay. First case, any the nature, it is attached to only one carbon. So this is called primary allyl. Okay. In this case, this carbon is bonded to 1 and 2. So this is called secondary allyl. In this case, it is called tertiary allyl. So like primary, secondary, tertiary alcohols, alkyl alcohols, these are called primary, secondary, tertiary allyl alcohols. Allyl anta karibeku andre it should be sp3 hybridized intern attached to the doubly bonded carbon here, carbon-carbon double bond. So such alcohols are called allyl. Okay. Yes. The next classification comes here is third one, third category with sp3 only. Look at it. You'll be having hydroxy group is attached to the sp3 carbon, but simultaneously it is bonded to what? We'll be having a carbon of benzene ring. Okay. sp3 hybridized carbon simultaneously bonded to carbon of benzene ring. Such alcohols are called. At least can you answer this? Yes, students. Is it called benzyl? Yes. Or you can also call it as benzylic. Sometimes we will use the term allylic benzylic or allyl benzyl alcohols. Okay. Now you have allyl and benzylic, allylic and benzylic. The common point is it is sp3 attached to the sp2 carbon. But sp2 carbon, see here, you have it is in turn attached to a sp2 carbon. But this sp2 carbon is of what? Aliphatic carbon-carbon double bond. In the next case, I am considering this is sp3 bonded to sp2 carbon of benzene ring directly. Then it is called benzylic. If it is not sp2 of benzene ring, rather than it is of aliphatic open chain or cyclic system, then we use a term called allylic. E clarification ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And this terms understanding very important because all reactivities and all you predict based on this. Okay. Now here also, in this case also we can have primary. Look at the example. I have here CH2OH. One more example I can write here CHOH. One hydrogen I'll replace by alkyl group. Yes, the third example I'm writing here COH and hydrogens I'm replacing by alkyl groups. See, similarly, ella onde tara we are taking here. So in this case, this is sp3. It is bonded to sp2 of benzene ring. Same, here also this is sp3. So our target is carbon which is bonded to hydroxy. Don't forget that. And here we have sp2 of benzene ring. So this is sp3 attached to the sp2 of benzene ring. So all are benzylic. But what is the difference? In this case, this is primary benzylic because you have carbon is attached to only one carbon or two hydrogens. This is called secondary benzylic. Correct? This is called tertiary benzylic. Okay. So we have the similar understanding of alkyl alcohols, allylic alcohols, and benzylic alcohols. Okay. Primary, secondary, tertiary. Yes. So these are the three types we will find in sp3 hybridization. Now let me take the next category here. Carbon is sp2 hybridized. Hydroxy containing carbon will be what? sp2 hybridized. Then we'll see what are they. It is simple, only one variety I can take here where the hydroxy group is directly attached to the sp2 hybridized carbon of your alkene system.
or it can be a cyclic system, cycloalkene, where hydroxy group is directly attached to the benzene ring. Okay, but not benzene ring, cycloalkene ring. Look at it. This carbon in hybridization, sp2, the moment sp2 you say, there will be one pi bond. Alva, this carbon is, I'm saying sp2 hybridized because it is having one of the p orbital involved in pi bond formation. Carbon carbon madhya double bond bantu andre, there is one sigma, one pi. Then the hybridization should be sp2. So here also, see, look at this carbon. It is having one pi bond. So such carbon is sp2 hybridized. So ee thara system na we call it as vinyl. We know sp2 hybridized carbon containing functional group, we call it as vinylic alcohol. Okay. So in sp2 we have only one case, that is vinyl. In vinylic alcohol, you can have a primary and there is a possibility of a secondary. Now this is primary vinylic. How do you write secondary vinylic? Only the hydrogen of this vinylic carbon, you will change it with the alkyl group. Now you have a secondary vinylic. Okay. There is no possibility of tertiary in case of vinylic. Okay. But in the case of alkyl, you can have all those things. Yes. So this is all about classification. Now I'll be giving you few questions. In monohydric, I have alkyl alcohol where hydroxy group is directly bonded to carbon of sp3. That can be primary, secondary, tertiary. Next case is allyl alcohols where sp3 hybridized carbon in turn bonded to carbon-carbon double bond. You can have primary, secondary, tertiary. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ ವೇ ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ್ sp3 ಇಂಟರ್ನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು sp2 ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sp2 ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೆರೈಟಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿನೈಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, yes, so I'll take here few examples because ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ MCQ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. which is the allylic alcohol among the following, which is a benzylic alcohol, or choose so and so ಅಂತದನ್ನೇ MCQ ಮಾಡಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So your first structure is here. Okay, so CH3, let me take CH2, here CCH3, I have a CH, and then OH, let me consider. Okay, tell me whether it is alkyl. If it is alkyl, primary, secondary, tertiary anta helbeku, mention ಮಾಡಬೇಕು. Remember that. This is your second example. This is your third example. This is your fourth example. This is your fifth example. Okay, how much time you want? Can I expect answers quickly? I heard that you will chat. Hope I can see the chat simultaneously when you chat over there. Yes, students, are you there? What you have to do when you want to identify? First, see hydroxy group is bonded to which carbon. Okay, then understand the nature and then tell me what type it is. Yes, you have 5 questions to solve. No? Okay, 1 methyl propan 1-ol. Lakshmi is saying the name. Okay, ನನಗೆ ನೇಮ್ ಬೇಡ, ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ, ಅಲೈಲ, ವಿನೈಲ, ಬೆನ್ಸೈಲ ಅಂತ ಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಗುಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನಂಗೆ ನೇಮ್ ಬೇಡ. Yes, can you answer me quickly? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು? ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ, ಅಲೈಲಿಕ, ಬೆನ್ಸೈಲಿಕ ಹೇಳಿ. First one. Quick, who will answer? Let me see.
Simple questions, Alva. Yes, you have answered the name, right? So, yes, alkyl. Very good, Lakshmi. Very good. So, this is alkyl alcohol. Yes, Lakshmi, can you tell me, is it primary or secondary? Is it primary or secondary? Your answer is right. At the same time, tell me whether it is primary or secondary. ಬೇಕಿದು MCQs ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು. ನೀಟಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ MCQs ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. Very good. Is it primary, Lakshmi? Your understanding is slightly wrong. It is not primary. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್. This carbon is intern bonded to ಯಾವುದು? How many carbons? 2 more carbons ಅಲ್ವಾ? So when carbon is bonded to 2 more carbons, that carbon is called what? Secondary carbon. This is a secondary alcohol. Okay, good. Next one, Lakshmi. I think you are the only one who can give answer. I could not see any other names coming up. Yes, Lakshmi. Is it alkyl or allylic or vinylic? ಬೇರೆಯವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? Yes, I'm expecting answer. Carbon is sp3 intern bonded to doubly bonded carbon. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? No? People are lazy to type. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿರಾದವ್ರೇನೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. This is primary. You are right, Lakshmi. Primary. But what is the nature? Isn't it allylic? Okay, this is allylic alcohol. See here. sp3 bonded to doubly bonded carbon simultaneously. Primary allylic. Yes, next one. Who else can answer this? Next one. OH group is directly attached to sp2. What it is called? Anybody? This is vinylic. Very good, Lakshmi. Vinylic. Excellent. Next one. Fourth one. sp3 carbon, check. Attached to what? Benzene ring. So it is. It is benzylic. Yes, good. Benzylic. That too it is secondary benzylic because carbon is bonded to 2 more carbons. Yes, last one. Who can answer this? Last one. Is it benzylic? Check properly before you answer. This is sp3, but not directly bonded to benzene ring. Rather than it is bonded to alkyl chain. Okay. So this will be definitely alkyl alcohol only, but speciality is aryl is also there. Aralkyl we call it as, but it is not benzylic. Okay. Yes. These questions definitely nimge MCQ form alli barutte. So basic understanding of alkyl, allylic, vinylic, benzylic ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Along with that, primary, secondary, tertiary carbons nature correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ naming of certain alcohols. Okay, simple ones we will take. Nomenclature. Nomenclature, both common names as well as IUPAC nomenclature you should learn. So when I take an alcohol, see here we will consider initially simple alkanols. Okay, alkanols andre they are derived from alkanes. So if I take CH3OH, okay, here simultaneously I'll write common name, okay, and IUPAC names. Eradu simultaneous agi martini IUPAC names. Okay. Now first one is how many carbon? Only one carbon. I know one carbon alkane is methane. So they are called alkanol. That means IUPAC name will be methane. E I will be dropping and adding OL. So it is called methanol. Common name, you know, common names, they are called alkyl alcohols. Whichever the alkyl group is there, that alcohol we part will be adding. So alkyl group is methyl. So here it is called methyl alcohol. Okay.
Second one ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I'll change the number of carbon. So I'll take the carbon number 2 here. Okay. So let us name it. You should know number is done from the carbon containing functional group 1 and 2. Right. So 2 carbon is nothing but we have ethane. So it is called ethanol. Because ethane, E you drop and OL you will add ethanol. What is the common name? Ethyl alcohol. Okay, common name is ethyl alcohol. Next, I'll be writing the structures. You will be naming them. You have to try simultaneously, and these are the very important compounds I will be discussing. Okay, so this you can try, and you can give me the IUPAC names. Simple compounds ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. IUPAC names na try ಮಾಡಿ. Very good, Lakshmi. Propanol. Very good. So it is called propanol. Or I can call it as 1-propanol because the OH group is in the first carbon. Very good. Or what is the common name? Propyl alcohol. Yes. Next one. Fourth one try ಮಾಡಿ ಅದೇ ತರ. Yes, pa. Can you give me the name? Fourth one. What is the difference in third and fourth? That is also having the same carbons. But what is the difference? What difference ಇದೆ? Illi numbering starts from here. Here also numbering. I can give 1, 2, 3 or the other way. Now the difference is, yes, very good. 2-propanol. Excellent. Okay. 2-propanol because OH group is in the second carbon. Now, what is the name? Common name. Tumba important. In common name. This group is called. This is propyl. Illi second carbonic attach agide andre idinna isopropyl alcohol anta karitivi. Important common names. Okay. Isopropyl alcohol. Next one. Can you name next one? How many carbons? 4 carbons. So it is. We have butyl alcohol common name. IUPAC name is butanol. 1-butanol or butan-1-ol. Correct. Next one. How many carbon again? 4 carbon. This is called butan-2-ol or 2-butanol. Correct. This is the correct way. Butan-2-ol. Either common name ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Sixth one common name ಏನು? Important ಈ common names. ಏನಿದ್ರದ್ದು common name? Anybody? ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು? Secondary carbon. Number 2 ಅಂತಲ್ಲ. Nature of the carbon is secondary. So it is called secondary butyl alcohol ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. Secondary butyl alcohol. Okay. Next one, 2 more names will take, not many, which are very important. We are going to consider. Yes, this common name as well as IUPAC name is important. Now, try to name it. By the time I'll write 2 more structures. Name 7th one. Quick, quick. You should be quick enough. Very energetic students, right? Yes. No answer. I didn't get any answer. Yes, from where the numbering will start? 1, 2, 3. Yes, what is the IUPAC name? Second position, there is a methyl, 2-methyl propanol. Correct? Or this group is called isobutyl. Tumba important again. Isobutyl alcohol. Okay. Next one. You have 1, 2, 3. You have 2-methyl propan-2-ol. Okay. Propan-2-ol. Or idana tert butyl alcohol ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Tertiary alcohol ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. This carbon is tertiary, so it is called tertiary butyl alcohol. Next one, 1, 2, 3. So IUPAC name 2,2 dimethyl propan-1-ol, or it is called
neopentyl alcohol. Neopentyl alcohol. Ega, just have a quick look. See, fifth one, butan 1-ol. Sixth one, butan 2-ol. So, it is having 4 carbon. Seventh one also having 4 carbon. Eighth one also having 4 carbon. What is the difference? You have the difference. They are isomers. Butyl alcohol, secondary butyl alcohol, isobutyl alcohol, and tertiary butyl alcohol. These are all isomers. Like 2 of them I can take chain isomers, rest are like one. If I take the previous one, butan 1-ol and butan 2-ol, these are nothing but positional isomers here. The next set we have here, the chain is different, so they are the chain isomers. So, ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. And pentane case, here if you see the number of carbons are 5, where neopentyl structure is important for you. Okay, neopentyl. Last one I'm taking diol here. 1, 2, 3, 4, or either side I can write. No common name for this. So this is called butane. Now you see, butan alla. When we have diol, 2 times repeat adaga, you have to retain the E, then indicate the position 2, 3, diol. Whenever you have diols, you have to retain the complete name of the alkane. When it is like monohydric alcohol, you can cut down the E and write the OL. Okay. ಅದೇ ರೀತಿ in case you have a cyclic system, cyclohexane here OH is attached ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? cyclohexane, okay, all cyclohexanol, okay, or any cyclic system you can use the cycloalkane name provide and followed by alcohol OL you can attach. So this is the nomenclature of some simple alcohols I have taken which you generally come across. ತುಂಬಾ compounds ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ದು methyl alcohol, ethyl, propyl and isopropyl. Okay, propyl and isopropyl, they are the positional isomers. Butyl, sec-butyl, isobutyl, third butyl. ಇದು butane 4 different alcohols. And then pentane ಅಲ್ಲಿ neopentane and one diol case ನಿಮಗೆ ಈ butane ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. And cycloalkane system anything ಇದ್ರು cyclo ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ prefix ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ and followed by hexane or you have to write. For example, one more example if I write here, one methyl group is there, one OH group is there, then number 1, 2, 3. Normal IUPAC nomenclature ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗೇನೆ 2 methyl, this will be cyclo, you have pentanol. Okay, cyclopentanol. Write this, you can name it. 1 or 2 I'll give you for naming. So quickly you have to give me the answer. So one example I'll write here. Yes, let me take CH3, CHOH, then you have CH2, CH, CH3, CH3. It's little longer alkyl chain I'm giving you, but hope you can answer it. Next we'll write here CH3, CH3 we have OH, CH2, CH3. ಎರಡೇ ಎರಡು, because ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Yes, you have to number the chain starting from which is closer to the functional group. See from which side you can number and give me the answer. Yes. Anybody trying? Okay. OH group is in this carbon, so I should start numbering from here. 1, 2, 3, 4, 5. Longest chain. Yes. Then in the 4th position, you have methyl. So 4 methyl. Yes, which is that? Pentan, right? 2 all, correct? Next case. You have to number chain, longest chain including the functional group, 3, 4. Now you say second position, there is a methyl, 2 methyl, butan, 2 all. Correct? Yes. So this is about the nomenclature. Okay. Yes. Now we will move on to the next topic, that is the preparation of alcohols. Fine. Preparation of alcohols. Very important
ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಓದ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್, ಸೊ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, so what are all the sources we can use for the preparation of alcohols? So you have come across in the first year, right? Especially alkenes, when you have taken, you have studied some reactions of alkene which give you alcohol. If you recall that, it will become very easy for you. So the first source I'm going to take here from alkenes. Okay, alkenes. And this will be somewhat commercial method also, because alkenes are the products you are going to get when petroleum refining is done. Hydrocarbons are obtained there. So from that you can get the alcohol, and we have some bioresources also to get the alcohol, but commercially, like in the laboratory or industrially, you will prepare alcohols majorly from the alkenes. Alkene andre ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. You know the alkenes are having a general formula of CnH2n. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now let me take here simple alkene, ethene. I want to convert this one into like alcohol. Understand this. If you are converting this one into alcohol andre logic ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So you want to have OH group addition. Now you see here, you had ethene. Ethene you are converting into the corresponding alcohol ethanol. What are you supposed to do? Anybody can identify. You have added one hydrogen and you have added OH. That means you are going to add water, isn't it? Water add ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ? Just ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೀವು ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. So yes, you are going to add water, but that has to be catalyzed by small amount of acid. That's why we call it as acid catalyzed hydration. And this method is very important for your boards also. They'll ask for 3 marks mechanism. Okay, how do we get the alcohol from an alkene? Using hydration process. So acid catalyzed hydration is an important board question also. Now let us see here how the mechanism works. First year alli Markovnikov's rule the mechanism study madidare, almost similar ide, but you have to understand it in detail. So let me take the ethene only, or any alkene. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಲ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದ MCQs ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, protonation. I can say protonation of alkene to form an intermediate, to form carbocation. ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಿನ್ ತಗೋತೀನಿ. ನೀವು ಈಥೀನು ತಗೋಬಹುದು, ಪ್ರೊಪೀನು ತಗೋಬಹುದು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈಥೀನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕಿನ್. Protonation is done with the help of acid. Before this step, water will react with the H plus ion to form hydronium ion. It forms a H3O plus. Okay. Now, protonation will be done with the help of hydronium ion here. H, you have a positive charge. Observe carefully. Double bond from nucleophile, you have to show the arrow to the electrophile. This bond will cleave and you will get protonated alkene. Now we will have here hydrogen is attached to this carbon. Double bond will become single bond. And now this carbon is deficient. Basic positive charge. Artha madkondra? Alkene, pi bond will take up this proton. That is called protonation of alkene to form a carbocation. What is the other product you have here? Byproduct is water. Now in this case, if you observe, here hydronium ion, that is in the form of water, which is acting as electrophile. So I can also say this is an electrophilic attack from water. Electrophilic attack, okay, of water. Water in the form of water, hydronium ion. Fine. Next step ಏನು ಬಂತು? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ is ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಇದೇನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? Because it is deficient of electron. Now carbon is having only 3 bonds. That means it is deficient. This is called carbocation. Okay. Next step is nucleophilic attack of water
to carbocation. To carbocation. So let me take the carbocation here. Yes, so we have the carbocation. Water comes here. Does water behaves as a nucleophile? Yes, because water has a lone pair. Lone pair irutalva. That's why it will behave as a nucleophile. So this nucleophile, water lone pairs will be given to the carbocation, and you will get here protonated alcohol. So you have OH, OH, you have a positive charge on this. Okay, so you can see here we will be getting almost alcohol, but it is having an extra hydrogen. What is the third step? Deprotonation. Deprotonation to form alcohol. Yes. Where the deprotonation takes place, you have already in the second step the protonated alcohol here. OH and H here, right? Within the deprotonation, who will take that proton? Again, the water will take up the proton and this bond will cleave. So this leads to the formation of your alcohol, right? So you have COH plus you have H3O plus. Then now you need to observe here. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ already in your colleges. What is important for us? Okay. Now look at here. I'm using acid H plus to generate here hydronium ion that will electrophilically attack your alkene, forms a carbocation. Then carbocation get attacked by the water nucleophilically to form a protonated alcohol. Deprotonation leads to the formation of alcohol. Finally, you got the alcohol and H3O plus back. ಈಗ H3O plus ಇಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲಿ H3O plus ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ? ದಿಸ್ H plus ಫ್ರಮ್ ದ ಆಸಿಡ್. ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ when you do hydration process, this is called hydration. Hydration ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Addition of water. You are hydrating this ethene in the presence of a small amount of acid leads to the formation of alcohol. Simple. ಈ 3 steps na neat agi with the arrows, and here arrows use ಮಾಡೋದು important. Correct ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ you will get 3 marks in the board. Okay, that is acid catalyzed hydration. ಈಗ if I take ethene, I have ethanol formation. I have no problem. H ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಪೀನ್, ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕಾನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರೊಪೀನ್ ಹಿಯರ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಈಗ ಯೋರ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ H plus and OH minus. So your OH minus is the negative part that will add to the carbon with less number of hydrogen. Can you tell me what is this rule is known as? Anybody can tell me what is the rule? Which rule we are following here? You take propene, addition of water gives you propan-2-ol. OH ಬಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ propan-2-ol ಬರ್ತಾ ಇದೆ. propan-1-ol ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. That means negative part is added to the carbon with less number of hydrogen. Hope you know this rule. You have studied in first year. That is called Markovnikov rule. First chapter allu odidira. Halo alkanes preparation alli ee rule bandirutte. Addition of HBr ಮಾಡಿದಾಗ. Okay. So addition of water to the alkene, that to unsymmetrical alkene, follow Markovnikov rule. Unsymmetrical alkene ಆಗಿರಬೇಕು. Symmetrical alkene ಆದ್ರೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಏನದು symmetrical alkene ಅಂದ್ರೆ? Ethene is symmetrical. Okay, you take butene, that is symmetrical, or you take hextrene, that is symmetrical. ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ನೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕಾರು H ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾರು OH ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರೊಪೀನ್, ಬ್ಯೂಟ್-1-ene, ಪೆಂಟ್-1-ene ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್. ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಲ್ಕಿನ್,
ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಆಡ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ಎರಡು ಡಬ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ OH will add to the carbon with the less number of hydrogen. That is called Markovnikov rule. So you get propane 2-ol. Okay. In case ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯೂಟ್ 1 ತಗೋತೀನಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟ್ 1 ನಾನು ತಗೋತೀನಿ, ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H+, ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? Yes, who will answer quickly? Pent 1 I'll take. I'll add water in presence of H+. Answer? 1 butene gives you what? Addition of water. OH should add to the carbon with less number of hydrogen, alwa? So it will give you butane 2-ol. Next case allo, it will give you pentane 2-ol. Negative part add to the carbon with the less number of hydrogen. Now the question arises. Iga propene ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I add water in presence of H+, I'll get propane 2-ol. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೊಪ್ಯಾನ್ 1-ol ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೊಪ್ಯಾನ್ 2-ol ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಪ್ಯಾನ್ 1-ol ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1 ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರೊಪ್ಯಾನ್ 1-ol? ದರ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ alkene only. That is nothing but we speak about second method from the alkene, that is very important reaction. Idu board important, hydroboration oxidation. Okay, hydroboration oxidation. Yenidu hydroboration oxidation? Let me consider the propene only. Now we will take the reactant. Name indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, hydroboration ಅಂದ್ರೆ ಬೋರೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. H and BH2 we have. That is BH3 hydro. Like we have boron we are going to use here, diborane we are going to use. How many we will be using here? Like B2H6 I have, twice I will use. Or see reaction ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಗೂ ಬರೀತಾರೆ, BH3 ಅಂತಾನು ಬರೀತಾರೆ, sometimes B2H6 ಅಂತಾನು ಬರೀತಾರೆ. ಹೇಗ್ ಬರ್ದ್ರುನು it is understood that you are going to take here borane for the preparation of like a alcohol which cannot be prepared from the previous method. Okay na? So here ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು like you have boron gets attached. ಈಗ boron and hydrogen across double bond add ಆಗುತ್ತೆ. Boron will attach to the carbon which is having more number of hydrogen ಅಥವಾ terminal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is very important. Okay, so you have here CH3 CH, ಒಂದು hydrogen ಇಲ್ಲಿಗೆ add ಆಗುತ್ತೆ. Double bond will become single bond. You have CH2 and BH2 ಇಲ್ಲಿ add ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is the first step. ಇದೇ ತರ you will have 2 more steps repeated. I'll take 2 more alkene here, propene here, that is propene. So that boron, 3 hydrogens of boron. Here already 1 hydrogen I have substituted here. Another next compound, another next compound. So you will get here tripropyl borane. Okay, thrice boron ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. So I'm just skipping one step. Rather than it is like in BH3, you are going to substitute all the 3 hydrogens here with the help of a propyl part. So that is called hydroboration. Next, this hydroboration product, further you will carry out oxidation. Which is the oxidizing agent? We will use hydrogen peroxide here. Okay, hydrogen peroxide along with the water. 1 minute. Hydrogen peroxide, water irutte, aqueous along with small amount of alkali I will take. So this is the reagent we are using for the oxidation. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬೋರಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೋರಾನ್ will be bonded to 3 propyl group. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, CH2 CH2 CH3 3 times ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು CH2 CH2 CH3. ಈಗ ಈ 3 ಬಾಂಡ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ OH, H2O2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 molecules ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಾನ್ 1-ol ಪ್ಲಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ H3BO3. ಅದನ್ನ NCERT ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ತರಾನು ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು, BOH thrice ಅಂತ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಅದೇ MCQ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ ಟು, ನಾವೀಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಪೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ,
I got propan 1-ol ಅಥವಾ 1-propanol. Previous case ಅಲ್ಲಿ I had propene, I got propan 2-ol. ಇಲ್ಲಿ marconic of addition ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ it looks like what? Opposite to marconic of. That's why we say here the addition appears to be anti-marconic of rule. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಂಟಿ ಮಾರ್ಕಾನಿಕ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ MCQ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ, BH2 ಇಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ one more. So 3 tripropyl trialkyl borane is the hydroboration product, followed by oxidation using hydrogen peroxide gives you propan 1-ol. So this is the method hydroboration oxidation. Now look at how do I apply this. Okay na, artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I had propene. Two methods we learned. I add water hydration in presence of acid. ಏನ್ ಬಂತು? propan 2-ol. Correct no? Marconic of addition. Same reaction, you use borane followed by oxidation. Hydroboration oxidation, you get propan 1-ol. ಇವೆರಡು ಏನು? These two are positional isomers. Correct alva? ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ? 1-propanol, 2-propanol. Position of OH group is different. Okay? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ಈಗ. Now you check here. I have this. This is nothing but isobutene. First step, let me go for hydration, acid catalyzed hydration. Second step, I'll use here B2H6 or BH3 ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎರಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, followed by oxidation. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? IUPAC ನೇಮ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ. ಎಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Yes, students. Which product you will get? This carbon has less number of hydrogen. So Marconic of addition. First case, hydration is Marconic of addition. So you have OH added over here. Negative part add to the carbon with less number of hydrogen. Second case is what? Anti-Marconic of addition. Negative part add to the carbon with more number. Ulta. Hope ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಗೆ H and OH ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ OH is added to carbon with the less number of hydrogen. Second case with the more number of hydrogen. So these are the two products when I take same substrate and different method for the preparation. Okay, this is how from alkene you can synthesize alcohol. Next method ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we will use here second main method from carbonyl compounds. From carbonyl compounds. ಏನು carbonyl compound ಅಂದ್ರೆ? You have carbonyl means C double bond O. It can be a aldehyde, it can be a ketone, it can be a acid, it can be ester. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ we call it as carbonyl compound. Okay? Very, very simple. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ question is like answering any question is easy. So first one we will take aldehyde. ನಾನೀಗ aldehyde ತಗೋತೀನಿ. RCHO, aldehyde. ನೀವು aldehyde ತಗೊಂಡು you want to convert this into alcohol ಅಲ್ವಾ? Preparation is we are talking about alcohol. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? Observe R, this will become C here. This will become what? OH, okay? And this will become CH2. Andre, I can just turn it and write also. So we have aldehyde. Aldehyde is getting converted into alcohol. ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have the R, no change. Double bond goes and the addition of hydrogen appears to be ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you have added hydrogen and hydrogen here you have cleaved the double bond. That gives you alcohol. Which alcohol? Primary alcohol. Guys, note this. Aldehydes gives you primary alcohol upon which method? One. You can carry out addition of hydrogen in presence of catalyst. That is called catalytic hydrogenation. Aita simple. Nan adike ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ logic. Add hydrogen across the unsaturation. You get alcohol by hydrogenation. Atva or ಬರಿತೀನಿ here. Second choice is
you can use a sodium borohydride. Very, very important. Specifically, aldehydes na primary alcohol ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ LiAlH4. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇದು ಬೇರೆದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ವಾಟ್, ಎಥೆನಾಲ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಥೆನಾಲ್. ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, now let us look into ketones. Ketones ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is ketone? RC double bond O, here R. This is ketone functional group. Same, C, R, you have CH, OH, R. So this is secondary. Ketone idre secondary alcohol barutte, ಬರ್ದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. These are all the short points. Aldehyde gives you primary, ketones gives you secondary. ಈಗಲೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿತ್ ಪೆಲಾಡಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ reducing agents used to convert aldehyde to primary alcohol, ketone to secondary alcohol. Perfect. Okay, ketones ಇದ್ದಾಗ ಏನು, ಯಾವ ketone ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ? If you write example, acetone, simplest ketone is acetone. If I use sodium borohydride, it will form CH3, CHOH, CH3. ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ CHOH ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, RCOOH. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ RCH2OH. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ರಿಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Only reagent which converts acid to alcohol is lithium aluminum hydride. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಬರೇ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನೋ ಅದರ್ ಚಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಒಳ್ಳೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡು ಬರಬೇಕು, ಆಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಆಸಿಡ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಏನದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ತಗೋತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್? ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್? Yes, quick. I'm expecting it is a fruity smell compound. The compound product has a fruity smell, right? That is called. Yes, Lakshmi. Is it a ester? Yes. So you will get acid plus alcohol gives you ester. This ester, just you can carry out catalytic hydrogenation. You will get alcohol. Okay. RCH2OH. Another R-OH. ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸಿಡ್ ನ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇಂದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್, any aldehyde or ketone can be reduced with catalytic hydrogenation, sodium borohydride, lithium aluminum hydride. Okay,
ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕೀಟೋನ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೂನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ ನ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟರ್ ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. This is second method. Okay, and one last method we have for the preparation. With that we will stop for the day. From carbonyl, like a Grignard reagent. Grignard reagent. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ RMgX. ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, Mg ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ magnesium is metal, carries a positive charge, alkyl part carries a negative charge. Okay, ಈಗ this Grignard reagent RMgX reacts with the carbonyl compound. Again I'll take carbonyl compound, aldehyde or ketone. Correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ mechanism. This will act as nucleophile. This nucleophile will add to the electrophilic center. Pi electron will shift to the oxygen and you will have an addition product in between. First step ಅಲ್ಲಿ addition product ಬರ್ತೇನು, carbon you have here, R group is attached to the carbon and oxygen negative, MgX here positive. This is called adduct. This is the intermediate we have, like first product. Then you hydrolyze this, add water. Okay, hydrolysis you are carrying out. When you carry out hydrolysis, this part will clear. You will get H and OH here, hydrolysis product. What is the product? R, you have C, right? And we will be having OH here. And other product is MgXOH. Okay. So you got an alcohol. From what? From a carbonyl compound using Grignard reagent. ಈಗ ಈ carbonyl compound ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? If I take RMgX with the formaldehyde, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಮೆಥೆನಾಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, RCH2OH. ಈ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀನೋ ಅದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ದ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ RMgX, ಎನಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಮೆಥೆನಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಮೆಥೆನಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ R same this carbon, now you have carbon with hydrogen and R, so hydrogen ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ROH. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೇಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ RMgX. ಈಗ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಕೀಟೋನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಕೀಟೋನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ R ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ RC R'OH. ಏನಿದು ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಸೇಮ್, ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಥೆನಾಲ್, ಆಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಕೀಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ. ಇದು ನೀವೊಂಥರ ಏನು ಕ್ವಿಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮೆಥೆನಾಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಪ್ರೈಮರಿ, any other aldehyde gives you secondary alcohol and ketones gives you tertiary alcohol. Mechanism ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಂದ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದೆರಡು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮೆಥೆನಾಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You have methyl magnesium bromide. Okay, you want to convert this one into ethanol ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ,
ನಿಮಗೆ CH2OH ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮೆಥೆನಾಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಥೆನಾಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ CH2OH ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಈಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಮೀಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ CH3 CHOH CH3 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಕೀಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಲಾಜಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮೆಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಅದರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ketone tertiary, so that you can easily synthesize primary, secondary, tertiary alcohols. Okay, this is all about preparation of alcohols. Fine. Yes, you are interested to answer one question, so I can write one question for you. Yes, I'll give you here cyclohexyl magnesium bromide and I'll give you formaldehyde. Write the product. I'll give you ethyl magnesium bromide and acetone. Write the product. Put the answer on. Check. Idya, you know the answer? So first case you have a primary phenol. Jairaj, phenol. Is it true? Phenol? ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟು, ಆದ್ರೆ ನಿಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮಿಂಗ್ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೈಲ್ ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ CH2OH ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೆನಾಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಸೈಕ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. Cyclohexyl, you have a methanol. Okay, this cyclohexyl methanol ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ವಿಕ್. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಬರೀರಿ, ಬರ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಎಥೆನಾಲ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಥೆನಾಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನಾನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, OH ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರೀರಿ. CH3 COH CH3, ಇಲ್ಲಿಗೆ CH2 CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್. 1 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? 3 4, 2-methyl butane 2-ol. Okay, yes. ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈಗ ನನಗೆ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 2 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೀಟೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕೀಟೋನ ಎಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. I thought answer will come in a second. Sodium borohydride selectively reduce what? Yes? No, I'm not getting answer. Keto or ester? Oh God, isn't it keto? It reduces keto group. So you will get keto group reduced to alcohol. Ester will remain as it is. Same compound. I will use lithium aluminum hydride. ಯಾವ್ದನ್ನ reduce ಮಾಡುತ್ತೆ?
ಎರಡನ್ನೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಕೀಟೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟರ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಯರಾಜ್, ಬೋತ್. ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೇ ಕೀಟೋ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ reducing agent. Okay, yes, thank you guys. Any doubts you have, you can interact. Otherwise, I think preparation, we have already exceeded time, I think. Thanks for your listening and interaction till end. Yes, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Any doubts, students? ಸೊ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ದು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮೈಲ್ ಐಡಿ ನಾನು ಲೇಟರ್ ಥ್ರೂ ಮೇಲ್. ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ ಟಾಕ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಾಲ್ಸ್. ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್. behalf of KST and myself, once again I thank you ma'am. Thank you sir. Okay sir, thank you students. ಸೊ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಾಳಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುರವರು ಅಲೆಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಇಂದಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.